Harish K. Saxena announced Keep Kerala Beach Clean program in a press conference at Kollam on 13 January 2012. During his visit to Kollam, he noted that littering in Kerala beaches are very high and there is no mechanism of garbage disposal. On 18th October 2012, Youth Hostels Association of India, Kerala State Branch launched Keep Kerala Beaches Clean program at Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. The state-wise public awareness campaign started with a seminar on dumping of non-biodegradable solid waste in Kerala beaches. Advocate K. Chandrika, Honorable Mayor Thiruvananthapuram, inaugurated the seminar at Press Club Hall. The students from Loyola College of Social Science screened a telefilm and M.V. Vidyanesh Kumar played Mridangam. On 19th October 2012, Mr. V.S. Shivakumar, Honorable Minister for Health, Family Affairs and Devasam, Government of Kerala had inaugurated the state-level campaign at Shankamugam Beach near Thiruvananthapuram. Mr. Palod Ravi, MLA, presides over the function in which Mr. Venkat Narayan, National Chairman, Youth Hostel Association of India, was the chief guest. Mr. P.K. Venugopal, Chairman, Thiruvananthapuram Development Authority, Mr. Johnson Joseph, Opposition Leader, Thiruvananthapuram Corporation, P.K. Vidyadharan, G. Shine, M. Abu Baker, Dr. C. Haridas, Jane George, Yusuf Taikadan, Vadakevila Shashi, Mohammad Jafar, V.R. Pratapan and C.V. Premkumar are present in the function. Honorable Minister, flag of the Keep Kerala Beach Clean campaign caravan at Shankamugam Beach. The campaign caravan firstly visited at Kovalam. The campaign work in Kovalam led by Aniruddha Godbole from Pune. On 20th October, the campaign caravan was arrived Varkala Beach. At the serene Varkala Beach is a quiet sea resort rich with mineral water spring. A dip in the held water at this beach is believed to purge the holy of impurities and the soul of all sins. Hence, the beach is known as Papanashan Beach. Campaign activity started at 9:30 in the morning. Advocate A. Sampath MP had inaugurated the campaign. Mr. K.K. Ravindranath, member Varkala Block Panchayat, presides over the function in which Mr. Venkat Narayan, National Chairman, Youth Hostel Association of India, was the chief guest. K.G. Suresh, Municipal Councillor, Varkala, Punnammood Ravi, Chairman, Health Committee, Varkala Municipality, V. Belram, Varkala Club, P.K. Vidyadharan, M. Abu Baker, Yusuf Taikadan, J. Shine, R. Mugundan, Advocate V. Devdas, B.G. Basanthalal were present. Hundreds of students from BSS IT College volunteers represent Varkala Club and Varkala Municipal Cleaning Staff will join hands to clean up Kerala beaches as part of the campaign. The campaign led by Youth Hostel Association of India National Chairman Mr. Venkat Narayan. Kerala Kadaltira Shujigana Patadura Bhagamai. Sinna Ura Varkala Pavanasham Kadaltira. Ichiakunavinu vendi ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധപരന്മാരായി വളണ്ടിയർമാരായി എത്തിച്ചേർന്ന
എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുകളെ സാക്ഷ്യം നിർത്തി ഈ ചടങ്ങ് സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു. Parliament, because of his commitment in and office bearers of Kerala State Bank, including the chairman, office bearers of Patla unit, and all the units in Kerala, and all the students present here, the volunteers, the police department, and the press people, and everybody. And as our MP was telling, in India, we are having mountains, deserts, beaches. In our Youth Hostel Association of India, we are doing the same type of field program in Kulumanali, in the mountains, Himachal Pradesh. And desert. Learn about Jaisalmer, Rajasthan. We are having big forts in Rajasthan. There we are doing cleaning program. Then we thought of cleaning the entire coastal area. Then there we decided not to do the program. Of course, Kerala is the longest beach. We are having the big coastal area for 600-700 kilometers. So we asked our Kerala people, immediately they accepted. And yesterday the function was inaugurated at Kovalam, and then to go up to Kannur for next 10 days. As our MP was telling, you all know it is our land, it is our motherland. Beaches should be taken care, water has to be taken care. And when this area, I was told this area is slowly getting more popular day by day. And once it's getting popular day by day, a lot of people are coming here. When more people are coming here, a lot of waste package, plastic sheets, tins, everything will be there. So now we have to take care of your land, our land. So not only today, this program is a continuous program for all the coming years also. ഈ BSSIT കോളേജിലെ വന്ന ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അസോസിയേഷന്റെ വൈദ്യുതി ചെയർമാൻ നാരായണൻ, കെ ജി സുരേഷ്, ഷാനി. The cleanup activity lasted for more than 3 hours. After that, the beach really looked clean. Although physically tired, everyone was joyful. After the activity, the volunteers shared their experience to contribute a little bit for environmental protection. October, campaign caravan and all Indians are arrived Kollam Beach. Kollam Beach is also known as Mahatma Gandhi Beach, a beautiful beach. Keep Kerala Beach Clean program was announced by Dr. Harish K. Saxena after his visit at Kollam Beach. This beach is setting offering panoramic views of the Arabian Sea. The awareness campaign was inaugurated by Prasanna Ernest. Honorable Mayor, Kollam Corporation S. Suvarnakumar, Vadakevila Shashi, Nedungolam Rekhu are attended the open seminar conducted in connection with the program. The activity started at 3:30 p.m. in the evening. Next day, the campaign caravan arrived Alappuzha Beach. Alappuzha Beach is one of the finest beaches in Kerala. The awareness campaign was inaugurated by local municipal councillor Baby Sri Sajeev K.R., Sri P.K. Vidyadharan,
Mr. Raju Pallipuram, Secretary DTPC Alappuzha are attended. Students from Sports Division and other local volunteers are attended the campaign. The campaign helped to create awareness among youth about Keep Kerala Beaches Clean. Mr. Ravindra Venkade from Amaravati led the campaign in Alappuzha Beach. 23rd morning, the campaign vehicle arrived at Fort Cochin Beach. Fort Cochin Beach, also known as Kochi Beach. The main attraction of Fort Cochin Beach is the historic fort that is the best example of Indo-European architecture. The awareness campaign was inaugurated by Mr. K. Babu, Honorable Minister for Excise, Port and Fisheries, Government of Kerala. Dominic Presentation, MLA, presides over the function. Mr. Ludi Lewis, MLA, Anthony Kuriatra, Corporation Councillor, P.A. Joseph, Trade Unionist, Reverend Ramban Thomas Paul, Maijo K. Augustine, J. Shine, A.K. Rajan, J. George, Advocate T.J. Ignatius and Vadakevla Shashi were present. As part of the initiative, 300 students from 16 schools across the city, students, police cadets, Green City Club, Fort Cochin and Global Service Society are participated. Honorable Minister said that the real coastal cleanup would take place only if the government, industry and civil society worked in attempt to avoid pollution of beaches. Mr. Manjuda Swami from Mysore and K.C. Abdul Salam from Lakshadweep led the awareness campaign group in Fort Cochin. 24th morning, the campaign vehicle arrived at Natika Beach. Natika Beach is a 3-kilometer long, white, sandy, beautiful beach in Thrissur district of Kerala. The awareness campaign was inaugurated by Geeta Gopi, MLA, V.R. Vijayan, President, Natika Grama Panchayat, presides over the function. Dilip Kumar, Member, Talikulam Block Panchayat, Anil Pulikal, President, Development Standing Committee, Natika Panchayat, Sri Naushad, Member, Thrissur District Panchayat, Sukhadas, K.P. Babu, Jane George, M.J. Mahajan, J. Shine and Vadakevla Shashi were presented. Local Peoples and Youth Hostel Association of India volunteers will join hands to clean up Natika Beach as part of the campaign. 24th evening, the campaign vehicle arrived at Padinyarekara Beach, Tirur. Padinyarekara Beach is situated near Ponnani in Malappuram district. This beach is confluence to the Bharatapuzha, Tirur River and the Arabian Sea, so it is quite famous. Tourists are attracted towards this beach due to its beauty. The awareness campaign was inaugurated by K.V. Abdullah Kutti, President Tirur Block Panchayat, Shahul Hamid, President Youth Hostel Association of India, Malappuram presides over the function. Rajan Kallingal, C.M. Razak, A.P. Kumar, P.P. Abdul Rahman, Salman Tannikal, M. Abu Baker, J. Shine, Yusuf Taikadan, Abdul Rahman Paral and Vadakevla Shashi were presented. ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ അലിഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഓഫ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് 40ഓളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനരായ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ബഹുമാനനായ യൂസഫ് തൈക്കാടൻ, പ്രിയമുള്ള ഷാഹുൽ ഹമീദ് പറമ്പാട്ട്, ബഹുമാനനായ ജയഷായി, പ്രിയമുള്ള രാജൻ, ബഹുമാനനായ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം റസാഖാജി, ബഹുമാനായ പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ, നമ്മുടെ ചേംബറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, പ്രിയമുള്ള സലാം താലിക്കാട്, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസിൻ്റെ അതർ റെസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ്, മാന്യ ഉദ്ഘാടകൻ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗങ്ങളെ, യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി കോവളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ പരിപാടി.
യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംസ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസരിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഘാടകൻ അബ്ദുൽ സാഹിബ്, മംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റസാഖാജി, യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരെ, ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതിന്റെ സാഹചര്യം കണ്ടെത്താനും ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ നൽകുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച് ഈ യാത്രയ്ക്ക് സർവ്വവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. എൻ്റെ സുഹൃത്തും ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ നേതാവുമായ അത്രയുമ, അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഹോസ്റ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഇതിനെല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഈ അവസരം. Good evening to all of you. I am Manjunath from Bangalore, Karnataka. So today from Kerala OHI branches Keep Kerala Beaches Clean program has been organized. So this program is highly appreciable. So because India has got 5,700 kilometer length coastal line from Gujarat of Kutch, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Orissa and West Bengal. So in these east and west coastal lines there are natural and artificial ports. So in these coastal lines there are activities like fisheries, tourism, business, handicrafts, museum, etc. So many people are depending on these activities. Since coastal lines have so much importance, there is a lack of knowledge, information among people about cleanliness, environment management, etc. I really appreciate the steps taken by YHA of Kerala in organizing this program to educate tourists about cleanliness. I also appreciate our MLAs, ministers and others for joining hands for this wonderful program. So with these few lines, I want to end the speech. Thank you. യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയും ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം, നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. Hundreds of local people and Youth Hostel Association of India volunteers will join hands to clean up Padinyarekara beach as part of the campaign. The campaign continues up to 25th noon. 27th morning, the campaign vehicle arrived at Bepur beach, which is situated in Kozhikode district. Bepur or Bepur is a small coastal Sinus town. Tipu Sultan named the town Sultan Pattanam. This place also has a small port and a beautiful beach. Bepur beach being sceneries of all eyes here as a travel tour to Bepur would showcase before all the sundry. Bepur has long history of being a center of shipbuilding since the 1st century AD, and it is further expanded under the East India Company during the early 19th century. The awareness campaign in Bepur is inaugurated by Professor Sobindran Master, prominent environmentalist, Mr. Shashidharan, former Secretary Youth Hostel Association of Kerala, Mohanan, Bashir Kalatingal, Ramesh Babu, T. Rajni, Corporation Councillor V. Subramanian, Shashikumar K. and Yasir M. are presented. Hundreds of National Service Scheme volunteers from GVHSS Charvanur, GVHSS Bepur and Youth Hostel Association of India volunteers will join hands to clean up Bepur beach as part of the campaign. Keep Kerala Beaches Clean എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടം ഒരുക്കുന്നു. എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലുകളുണ്ട്. യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലുകൾ യുവാക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ യുവാക്കൾ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അംഗങ്ങളാവണമെന്ന് മാത്രം.
തീർച്ചയായും ജാള്യത അനുഭവപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ കർമ്മനിരതമായ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൗമാരമുഖങ്ങൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഞാൻ കാണും. ആദരണീയരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു, അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. morning, the campaign vehicle arrived at Murappinangadu Beach, which is situated in Kannur district. Murappinangadu Beach of Kannur is one of the longest beaches of Kerala. The Murappinangadu Beach is the only driving beach of India. The valedictory function awareness campaign was inaugurated by K.K. Narayana, MLA, Kumari K. Sindhu, K. Roja, Arangil Sundaran, Mohammad Jafar, P.K. Vidyadharan, T. Vadakevla Shashi, M. Abubekar, Yusuf Taikaran, Advocate K.P. Vasantakumar, K.K. Chandran and J. Shine were presented. Hundreds of Youth Hostel Association India volunteers will join hands to clean up Murappinangadu Beach as a part of the campaign. Youth Hostel Association of India fixed a signboard on the beach with the request of "Keep Kerala Beaches Clean." The campaign continued up to 29 more.